So positive co-operativity. What do you mean by that? Short note দেবে তো? তুই বল, হাত তুলেছিলিস, হ্যাঁ। কার সঙ্গে বাইন্ড করে অক্সিজেন? Fe2 প্লাস, Fe3 প্লাস হলে হবে না, বেশ। দেন affinity for oxygen increases. Yes. Conformational চেঞ্জটা কিভাবে হয় আগের দিন দেখিয়েছিলাম। কিভাবে হয়? এই এখানে মনে করো আয়রন আছে, the iron molecule Fe+2 and this is a pyrrole ring plane. Pyrrole প্লেনটা এরকম, মানে এটা 3D স্ট্রাকচার। কোথাও পাবি না এক্সপ্লেনেশন। এটা মেন ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য কনফর্মেশনাল চেঞ্জ। যেই আমার অক্সিজেন লাগবে, then iron will come into the plane, right? So if it is come into the plane, then it loses the density. Electronic density will be less. If it is less, then there is some conformational changes between the dimers. তাহলে কি হলো না, লুজ হয়ে গেল, রাইট? সেই জন্য একটা বলা হয় R স্টেট, একটা বলা হয় T স্টেট। বই আছে না? নেই। বই খুলিস কি তোরা? পড়াশোনার হালত বেশ খারাপ। বই আছে, বসে পড়। এগুলো জানতে হবে, ক্লিনিক্সের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। নইলে আমি কি করে নেক্সট ক্লাসে যাব? এইটাই যদি না বুঝিস তাহলে নেক্সট ক্লাসে কি করে যাবো? পড়িসনি কেন? ছুটি কাটাচ্ছিলিস? শনি রবিবার, হ্যাঁ? বেশ, হলো। তাহলে হিমোগ্লোবিন is important for your day-to-day practice, and it is seen in the case of any quantitative and qualitative defects. It may present as a disease that is called hemoglobinopathy. তাহলে ছোট ছোট করে বল, একটা হিমের মধ্যে হিম and globin proteins are, এই হিম আর গ্লোবিন প্রোটিনস আর দেয়ার। আলফা গ্লোবিন চেইনস and beta globin chains are there. Chromosome number, alpha chromosome number, হ্যাঁ কি 16, beta 11, আরো আছে তো ডেল্টা 11, gamma 11. These are the globin chains, not only the beta alpha. What is the meaning of embryonic hemoglobin? Hey, last bench, chasma. Bolo. What is the meaning of embryonic hemoglobin? What are the names of that? Embryonic hemoglobin. No. Fetal hemoglobin is different from the embryonic hemoglobin. Tell me. হলো না? এমব্রায়োনিকের অনেকগুলো নাম ছিল। এমব্রায়োনিক, বুঝতে পার? এমব্রায়োনিক হিমোগ্লোবিন নাম্বার 1 is a Gower 1, নাম্বার 2 Gower 2, নাম্বার 3 পোর্টল্যান্ড। বোঝা যাচ্ছে? এরা কারা? এরা একটা হিমোগ্লোবিন। কখন? when embryo is there. After the embryonic hemoglobin there is a HbF, that is fetal hemoglobin. After that there is a HbA বা A1. A1 ও কেউ বলে, A ও বলে। A2 is different, right? A or A1 is alpha to beta 2. সেই রকম গাওয়ার 1 যতদূর সম্ভব আমার যেটা মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে এপসাইলন 2 and জিটা 2, রাইট? আর এটা হচ্ছে আলফা 2 and এপসাইলন 2, গাওয়ার 2। পোর্টল্যান্ড হচ্ছে, পোর্টল্যান্ড এই টাইপের, ইটা 2, পোর্টল্যান্ড হচ্ছে জিটা 2 and গামা 2, পোর্টল্যান্ড। তাহলে এটা কি বললাম? ইটা 2, জিটা 2, আলফা 2, ইটা 2। মনে রাখার দরকার নেই, জাস্ট নামগুলো বললেও হবে। এইভাবে পেয়ারিং অফ গ্লোবিন চেইনস চেঞ্জ ইজ হ্যাপেনিং, and then Portland
পোর্টল্যান্ডের দেখ একটা গামা চলে এসছে, এখানে কি আছে জিটা 2 and gamma 2. So gamma 2 and zeta 2 is there, and then after that it is কি আছে এটাতে alpha 2 gamma 2. Very good. HbA বা A1 এ কি আছে alpha 2 beta 2. HbA2 তে কি আছে alpha 2 delta 2. Very good. So in this way different types of hemoglobins are coming, and that can be detected in the hemoglobin electrophoresis. That is the old process. Nowadays it is detected by HPLC. HPLC, what does it mean? High performance liquid chromatography. High performance liquid chromatography. This is a test which must be prescribed or must be advised at the age of কখন 1 month, 2 month, 3 month, কখন? This is a concept. If we want to different types of any sorts of hemoglobins or hemoglobinopathy, or to detect the diagnosis of some diseases, then always HPLC is done after the age of 6 months, because up to the 6 months this HbF is present in the child, in the infants. HbF is already present, is there. Then subsequently it will decrease very quickly. Then ultimately adult, that is alpha 2 and beta 2. So if it is present, you are doing the HPLC at the age of suppose 3 months, এরকম রিপোর্টস আমরা পাই, রিপোর্টস পাই। এই যে তোরা যারা ক্লাস করছিস না বা তোরা বুঝতে পারছিস না, তারাই একদিন পাস করে মনে হবে যে দেখি একটা HPLC করি, একটা প্যালোর পেলাম, 3 months এর বেবি, we are suspecting for any hemoglobinopathy, বা thalassemia, then you will prescribe in the 3 months of age HPLC. If such prescriptions come in our chamber, we will just laugh, আমরা হাসবো, বোঝা যাচ্ছে? So don't do that mistakes. Always advise your HPLC after the age of 6 months to get a proper diagnosis or investigation of choice for any detection of any hemoglobinopathy. Hemoglobinopathy means, what does it mean? That means some problem in the hemoglobin molecules, that may be number, that may be structure, that may be function. The hemoglobin function কি রে? What is the function of hemoglobin? এটা তো ক্লাস 12 এই ছিল তো 12 এ, হ্যাঁ বলছে কেউ কেউ, আর কেউ কেউ সেটাও বলছিল। পরের জন, ফাংশন অফ হিমোগ্লোবিন। সামনে চলে আয়, দুজন আয়, সামনে বেঞ্চ। পরের জন বলো। ক্যারিং অক্সিজেন, নাম্বার 1। নাম্বার 2, যদি কোনো ওয়ার্ড এক্সামিনারের সামনে কিছু না জেনে পড়েছিস তো গেছিস, জানিস না স্যার আমি জানি না, অ্যাডমিট দ্যাট। একটু আগে তোদের একটা সিনিয়র দেখালো, তোর থেকে 3 ইয়ার সিনিয়র, তো স্যার ওই আইডিয়াটাই স্যার এখন আমাকে হেল্প করছে। কি কোন আইডিয়া স্যার? বলো যেটা জানি না সেটা অ্যাকসেপ্ট করি, যেটা জানি সেটা স্যার ভালো করে বলে দিই। কোনো টার্ম ইফ ইউ ডোন্ট নো, ডোন্ট আটার, ইটস বেটার। এই যেমন বললো, ওরা বললো স্যার জানি না, ঠিক আছে। পরের জন, ফাংশন অফ হিমোগ্লোবিন। এই যে বলো, হ্যাঁ ওই স্পেক্টস কাপ, ইয়েস ইয়েস, pH ব্যালেন্স, হাউ? রেড কালার দেয়, ঠিক আছে, বসে পড়, সবাই বসে পড়। সো পারফরমেন্স ইজ ভেরি ব্যাড। চলো অনেক দূর যাবে। আলফা অ্যান্ড বিটা, ডেল্টা অ্যান্ড গামা, these are the peptide chains. Peptide chains means what? Is it controlled by gene? So these are genes also there. So if any problem in the gene, there will be disease. I'm come to the clinical scenario, right? Clinical একটা scenario বলছি, then you will understand why it is important and why this class is important for after passing. Suppose a patient come, এটা মনে করো আমারই পেশেন্ট, আমার কয়েকদিন আগে এসেছিল, পেশেন্ট অফ 9 months of age, 9 months, 1 year,
1 year plus age having pallor. What do you mean by pallor? Pallor means anemia, right? Anemia. That means আমার রক্ত কম আছে. Shortness of breathing. What do you mean by shortness of breathing? Means respiratory problem is there. Number 3, tired or fatigue. Number 4, failure to thrive. Failure to thrive means growth হয়নি. 1 বছরের বাচ্চার ওজন থাকার কথা 10 কেজি, এসছে কত 6 কেজি, রাইট? 10 কেজি হওয়ার কথা, এর বয়স হচ্ছে 6 কেজি. That means less growth is there. So patient presenting with 1 year of age, pallor, আমারই পেশেন্ট, shortness of breathing, স্যার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, সবাই বলছে স্যার নিউমোনিয়া হয়েছে, and fatigue, failure to thrive, that is this parameter of weight. Number 5, jaundice. আমি দেখছি যে চোখে স্ক্লেরাটা ইয়েলো, or mother is complaining the yellow discoloration of urine. That means jaundice is there, right? Not only that, একবার এতটাই তার ব্লাড কমে গেছিল নাকি, there is a history of blood transfusion. একবার ব্লাডও পেয়ে গেছে, এর মাঝে এতটাই হয়েছিল হিমোগ্লোবিন 6 নেমে গেছিল, that's why patient has been transfused blood. So such history, patient is roaming from homeopathy and roaming from the quacks, and then ultimately এদিক ওদিক ঘুরে ও একদিন আমার কাছে একদিন দেখাতে এসেছি, they are not coming for the pallor or etc. They are only here, they have come, স্যার কাশি হয়েছে আর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে. So shortness of breathing. So remember that patient's complaints may different, but disease may come as a different parameters. That is a science. পেশেন্ট যা বলছে, পেশেন্ট বলছে পেটে ব্যথা, আসলে পেটে ব্যথাটা হচ্ছে ব্লাডের কোনো প্রবলেমের জন্য. দ্যাট মে নট বি সামথিং দ্যাট যেটা বলবে সেই দিকেই আমাকে ছুটতে হবে. সো ক্রস চেক ইজ ইম্পর্টেন্ট. ইউ উইল লার্ন ডে বাই ডে ইফ উই গো ফর দ্য প্রপার ক্লাসেস. Each and every class, that's why important. If you miss some classes, then the coordination of classes will be missed. আর যদি coordination miss হয়, then it will be very difficult for you after passing to correlate everything. Anyway, the patients having 1 year of age, pallor, shortness of breathing, pallor, failure to thrive, jaundice history. আমি কোনটাকে পিক করলাম মানে ইয়েতে আগে পিক করলাম এইটাকে, কেন ভাই এতটা কিসের অ্যানিমিয়া হলো যে তোমাকে ব্লাড ট্রান্সফিউশন করতে হলো, কেন হলো? So though they told, there's a very poor family, they told that a similar child died at the age of 5 years. The history দিল যে তার আগে একটা চাইল্ড ছিল, he also, তারও সেই ছেলে male child was expired due to their telling that the pneumonia was there and they died for the pneumonia. Patient was in ventilator for 2 days and died at the age of 5 years. So that is they pregnant. After that, the baby is now 1 year. Baby is suffering off and off fever. So number 7 is a history of off and on. কখনো জ্বর আসে, কখনো যায়, of fever. কখনো জ্বর আসে. This is very important history. যদি কোনো পেশেন্টসের মা বা কোনো কেউ যদি বলছে আমার বারে মনে হচ্ছে জ্বর হচ্ছে, তো always we go for a CBC. That is a complete blood count. কিছু করি আর না করি একটা CBC হবে. But in this case, jaundice and blood transfusion, it helps me to advise for the HPLC. First day তে আমি ওকে HPLC করাই. So finding কি পেলাম? HPLC finding means always the percentage of different types of hemoglobins. Types of hemoglobin means HbF, HbA, HbA2, HbS is a different term. So these things will come, and this will come as a HbA2 is high, HbF is very high. Why? HbF must be slow after the age of 6 months. HPLC ordered at the age of 1 year is correct. If these patients come with the age of 5 months, then we should not do that the HPLC advice at the age of before the 6 months of age. Because the picture will be different. Now this is 1 year of age. Now HbF is high. This is a characteristic finding of thalassemia, right? The patients having suffering from thalassemia, ও জানেই না
আসলে প্রিভিয়াস বেবিরও ছিল, জানে না। দ্যাট মে বি ভ্যারিয়েন্ট, ডিফারেন্ট টাইপস অফ ভ্যারিয়েন্ট। 5 বছর পর্যন্ত সে আছে, ট্রান্সমিশন নাকি তার লাগেনি, তা লেগেছিল বোধহয় একবার দুবার, তার এখন মনে নেই। বাট there is previous child was died due to the, as per their version, that was a pneumonia, that maybe infection is there because of this abnormal hemoglobin, that may be different types of thalassemia coming. So thalassemia is a part of this such type of patients, always suspect thalassemia or hemoglobinopathy. Rather you can term as a hemoglobinopathy before going to the HPLC. Hemoglobinopathy. Pathy means ki asusto. Pathy. Hemoglobinopathy means hemoglobin structure problem, functional problems. Is hemoglobinopathy is a huge things are there. So this hemoglobinopathy you have to deal with in day-to-day practice almost every day. Almost every day you have to came across such type of patients, pallor আছে, respiratory distress, এই যে shortness of breathing, প্রত্যেকটার কারণ আছে shortness of breathing. Why it is happening? Because some lysis is there, hemoglobin is less. If hemoglobin is less, then oxygen carrying capacity will be less. And remember always one more thing, that iron is in ferrous state for the oxidation or oxygenation. This is very important term. হিমোগ্লোবিনের Fe+2 এর সঙ্গে যে অক্সিজেন লাগে তাকে কি বলে? অক্সিডেশন না অক্সিজেনেশন? Oxygenation. Because if it is oxidation, then it converted into Fe+3, and Fe+3 with hemoglobin, it is called methemoglobin. It is called methemoglobin. Some clinical features, some dyes are there, some clinical scenarios are there. There is a methemoglobin is there. There is a capacity of releasing of hemoglobin is less, or taking oxygen is less. Affinity is very, very less. They does not carry the oxygen because of +3. So in this case, this hemoglobin is less, Hb+2 is less, so that is happening. Fatigue is also like that. Hemoglobin is less. Failure to thrive is important feature in a pediatrics. Mostly in case of pediatrics, একটা 4 বছরের বাচ্চা এসছে, 1 বছরের মধ্যে ওজন হয়ে আছে, always search for these patients is suffering from any hemoglobinopathy. That may not be, maybe thalassemia, that may be sickle cell anemia, that may be other diseases also, that may be HBS disease, etc. So these things are important. Now the structure is important. These globin genes are, some genes are there. So for alpha genes, beta genes, delta and gamma genes are there. Remember that alpha কটা genes আছে? 4টে genes আছে, and beta আছে 2 genes. আমি এগুলো নিয়ে আপাতত কাজ করি। 4 genes are there for alpha and 2 genes are for the beta. Why it is so? Because in the alpha chromosome, that is chromosome number 16, there is a each chromosome there is 2 genes. Each chromosome there is a 2 genes. So 2 chromosome is a 4 genes. In case of beta, this is alpha, and in case of beta, that is only 1 gene in 1 chromosome, and another chromosome there is a 1 gene, that is a beta. Remember that. This is important to identify different types of hemoglobinopathy, especially different types of thalassemia. Right? This is important. So genes are important, number of genes. So genes chromosome number is important. Alpha is for 16 chromosome, beta for 11 chromosome. These are the also important part. In case of viva, in case of written, it may come as a hemoglobinopathy, may come as a short note. You can came across such like of clinical scenarios in a clinical part. You can have to diagnosis. কি হয়ে দেবে তোকে? Probable diagnosis is, ঠিক আছে? What are the lab investigation of this disease? What is the problem or defect in this disease? মানে তুই আগে বলছিস যে হ্যাঁ probable diagnosis is thalassemia. Now thalassemia, there are different types of thalassemia are there. There is the alpha thalassemia and the beta thalassemia. What do you mean by thalassemia? Thalassa. What do you mean by thalassa? There is a Greek word. It's coming from the thalassa and emia. Thalassemia. Thalassa means the Greek word. It is called C. C means Mediterranean. So that's why it is also called Mediterranean fever. As well as it is also called Cooley's anemia. There was a scientist,
that is Thomas Cooley. Thomas Cooley was there. He's an American pediatrician and hematology, and he firstly discovered such type of anemia in a kids. So that's why that is also called Cooley's anemia. বই লেখা আছে, দেখবি আছে নাকি? Cooley's anemia, right? Cooley's anemia, and also called Mediterranean fever. Okay, so these things are the thalassemia, come from the thalassa. What is the thalassemia? Thalassemia means thalassemia, THALASS, emia. Emia means blood. কে বলতো কথা বলছিস? Thalassemia. Thalassa is a Greek word, is a sea, emia means blood. So this means that thalassemia is a Mediterranean cause, a Mediterranean level of Middle East, Africa, Southeast Asia, India. The more of patients are suffering. In this belt, there is lots of sickle cell and as well as your thalassemia. Sickle cell campaigning is going on in government health sector, and in case of in tribe region, tribes are there, thalassemia is much more prominent. Another feature may came in your exam, that there is a facial deformity. Patient is coming with at the age of, suppose this is a 3 years of age. এটাকে যদি আবার 3 years age করে দিই, that will come another feature, that's number 7, that will come as a facial deformity, that is called chipmunk face, CHIMMUNK. chipmunk মানে জানিস তো? এটা কি রে বাবা, চিপমাঙ্ক জানিস তো তোরা? চিপমাঙ্ক ফেসেস মানে একটা কার্টুনের মতো ফেস হয়, হ্যাঁ, যেখানে নেজালটা চ্যাপটা থাকে, প্রমিনেন্ট মোলার রিজিয়নস থাকে। একটু অ্যানাটমি পড়লে এগুলো বুঝতে পারবে আমি যে টার্মগুলো বলছি। সো চিপমাঙ্ক ফেসিস is a characteristic feature of the thalassemia. So this thing may come as a, যদি কোনো কোশ্চেনে তুই এরকম ধরনের থাকে, অলরেডি মাইন্ডসেট থাকবে যে এটা থ্যালাসেমিয়ার কোশ্চেন হচ্ছে। So you are dealing with the thalassemia, and it will say that how you can diagnose HPLC, and HPLC is a totally chapter of biochemistry. I can't take only the HPLC class for the two days onwards. That is not our part. My part is for the clinician, as a clinician physiologist, I have to understand and learn to use. For that, this thalassemia is came across like this. Features may come: shortness of breathing, pallor, jaundice, history of blood transfusion, etc. is appearing, failure to thrive, history of off and on fever, and also chipmunk faces. Chipmunk faces mean facial deformity. Why it is happening? It will be subsequent classes you can understand why this is happening in the class. In this facial deformity will be there. So thalassemia is a part, right? Is a hemoglobinopathy. Okay. Now definition of thalassemia. What does it mean, thalassemia? Thalassemia থেকে তুই দেয়, প্রচুর দেয় কোশ্চেন্স কিন্তু তোরা পাবি। So thalassemia means alpha thalassemia and beta thalassemia. When alpha thalassemia, alpha thal, that means what? Deficient or defective synthesis of alpha polypeptide chain, তখন বলবো alpha thal. যখন beta thal, তখন বলবো beta globin chains এর আমার deficiency of synthesis is there. For the alpha genes, 4 number of genes are there. For our beta, there are 2 genes are there. 2 types of alpha thal and beta thal is there. Again, alpha thalassemia can be divided into 4 types. Depends upon the number of deletion. Remember that a term. That is a deletion. That is a deletion. Deletion of what? Gene. কটা জিন আছে? 4টে জিন আছে। তাহলে 4টে জিনের জন্য যদি আমি এরকম করে লিখি, একটা ক্রোমোজোমের জন্য এইটা, আর একটা ক্রোমোজোমের জন্য এইটা, কোনো অন্যায় আছে? These are allele. These are allele. This is chromosome number 1 and chromosome number 2. This is normal. This is normal, absolutely normal.
আমার এখানে কোনো ডিজিজ বিজ কিছু হবে না, দিস ইজ নর্মাল। এবার আমার একটা আলফা একটা ক্রোমোসোম থেকে চলে গেল, এখানে মাইনাস হয়ে গেল, দ্যাট ইজ অ্যাবনর্মাল ডিউ টু দ্য ডিলিশন অফ ওয়ান জিন। And I was the patient, I was present as a pediatrician inside the OT. Baby come as a, আমার মাথাতে পুরো আছে কালো, সিভিয়ার কালো, সাদা, পুরো গোল হয়ে একদম ফুলে আছে, ইডিমা, দ্যাট মিনস সোয়েলিং ইজ দেয়ার অল ওভার দ্য বডি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হেপাটোস্প্লেনোমেগালি। কেন হেপাটোমেগালি স্প্রিং হচ্ছে? যতদিন ধরে ওর হয়েছে ততদিন ধরে ওর ভালো করে হিমোগ্লোবিন তৈরি করতে পারেনি, দ্যাটস ওয়াই এক্সট্রা মেডুলারি হেমাটোপয়েসিস ইনভাইটেড। এক্সট্রা মেডুলারি মিনস বোনস তৈরি করতে পারছে না বলে লিভার স্প্লিন থেকে তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে। লিভার চেষ্টা করা হয়েছে বলে আমার লিভার করা হয়েছে, স্প্লিন থেকে চেষ্টা করা হয়েছে বলে স্প্লিনে হয়েছে। রিমেম্বার অন another thing, if anything is problem in this hemoglobin H and this hydrospital is a presentation is characteristic is due to the accumulation of the other products or other globin chains. আলফা মরছে তো কি আছে, বিটা কিন্তু উঠছে, গামা কিন্তু উঠছে, বিটা 4 হবে HB আসবে, গামা 4 হবে আমার হাইড্রোস্পিটালিসে। That is the important for your message. So you came across as a child specialist in OT after the seizure, you came across the patient is coming there. এবং যখনই আসবে কাউন্সিল দ্য পেশেন্ট ফার্স্ট। পেশেন্টের একটা আশা আছে আমার ছেলে হবে মেয়ে হবে, সেখানে তুই বলছিস যে না 2 ঘন্টা বেশি বাঁচবে না, সেখানে বলার একটা ধরন আছে, রাইট? তাকে এই জিনিসটা বোঝাতে হবে যে আপনার বাচ্চা এটা হয়ে গেছে, বলবে তাহলে আমাকে বলবে যে গ্রামের ছেলে আগে কেন ধরেনি, এই যে আগে ধরেনি কেন, এই যে বললে চলছিলাম থার্ড টাইমেস্টারে গিয়ে আগে ধরতে পারবে না কেন? বিকজ অফ প্রেজেন্স অফ এমব্রায়োনিক হিমোগ্লোবিন, that is the zeta 2 and gamma 2 is there, that is called Portland hemoglobin. In this presence of this, তারা ভালো করে অক্সিজেন নিয়েছে, সে ওখানে বেঁচে ছিল, then but they will come as a stillbirth. Normal stillbirth means কি, the baby is coming as a dead, coming as dead body, but may as a come, আমি দেখেছি 2-3 ঘন্টা পেশেন্টটা ছিল, I have tried anyway, this is a medical science, I have tried lots but will not survive without any alpha beta কিছুই নেই, শুধু গামা 4 আছে, that means HB bots is there, so the will not survive at all. তাও আমি ওকে ট্রান্সফিউশন দিয়েছিলাম, টায়ার্ড, ওই ইডিমার মধ্যে ভেন পাওয়া ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট ছিল, আধ ঘন্টা ধরে আমার মনে আছে। এটা আমি পেয়েছিলাম ইএসআই জোকাতে, I was there as acting as a senior resident, and then the patient was delivered at the in the midnight, and patient was anxious, patient party was anxious, they are asking the কি আমার হয়েছে, মেয়ে না ছেলে, so that's not a bother about. So counseling and then the counseling, gynecologists also don't know because the new patient was there, there no USG was there, first USG was there once time, then no USG follow-up was there. If after the third trimester any USG or amniocentesis genetic study can be done to detect the fetal hydrospitalis is there and the baby will not survive, and this counseling must be done by the gynecologist, not by the pediatricians. But still that was a very hectic night because parents are not ready for the accept that because they don't know anything, they're carrying their baby for the 9 months. Is it pathetic? Is it true that this baby will not survive at all due to the HB bot? বোঝা যাচ্ছে? So these things are like that, expressions like that. Now alpha thal is complete thalassemia. Genetically in heterozygous disorder caused by some germline mutation as well as deletion for the causing that alpha and beta chain deficient or deficiency. This is the thalassemia. Now alpha means what? Alpha chain will be deficient. Beta thalassemia, beta chain will be deficient. But if alpha thalassemia is there, then beta production will be high. In case of beta also, alpha will be high. That is a problem because nobody wants to for the hypoxia, right? Beta genes. Now beta genes এর কতগুলো ছিল? Beta genes, alpha genes were 4, beta genes were 2. So beta genes was number 2. Now we'll come to the term mutation or point mutation.
আমি আর ডিটেলসে মিউটেশন নিয়ে বলছি না, কারণ যদি মিউটেশনের টাইপ বলতে হয়, মিউটেশনের টাইপস আছে আরো, সেগুলো আমি আশা করি বায়োকেমিস্ট্রিতে পড়ানো হবে। তো পয়েন্ট মিউটেশনস, এখানে এইটুকুই মনে রাখ, দ্যাট ইজ এ পয়েন্ট মিউটেশনস হ্যাপেন্স। কিভাবে হতে পারে? দুটো জিনিস, একটা মনে রাখ বিটা জিরো, আর একটা মনে রাখ বিটা প্লাস। কেন লিখলাম এটা? বিটা জিরো মানে এখানে পুরো ডেফিসিয়েন্ট, কোনো কিছু তৈরি হবে না। বিটা প্লাস মানে কিছু মিউটেশন হচ্ছে আর কিছু নর্মাল কাউন্টেবল বিটা পাচ্ছি, তাই এটা বিটা প্লাস। আর নর্মালটা কি না, শুধু বিটা, রাইট? সো ইফ এনি পেশেন্টস কাম with this beta 0 and beta 0, then these will come as a thalassemia major, beta thalassemia major. That is the most common. That is the most common presentation, and requirement of the blood transfusion will be high. As well as if it is present like that, beta 0 and beta plus also, that is also present as a thalassemia major. So remember that the beta 0 means full deficient, beta plus means some part or few beta globin chains will be countable and normal, not the both, and this is normal, right? তাহলে এটা যদি আমার থাকে, that means beta thalassemia major, as well as যদি আমার থাকে মনে কর এদিকে থাকলো, এইদিকে থাকলো বিটা, আর এখানে থাকলো বিটা প্লাস, তাহলে বুঝতে পারছিস একটা ভালো আছে আর একটা মিউটেশন হয়েছে, কিন্তু তাও ঠিকঠাক মোটামুটি কিছু আছে। So these are the trait, beta thalassemia trait, right? Or as well as sometimes it is called beta thalassemia intermedia. It is also called intermedia, but still it is remembered. অনেক কিছু ভ্যারাইটি আছে, I'm not going details, it's not a politics class, but still you remember that only that full point mutations may happen, this may happen, this is a normal, this type of এইরকম হতে পারে, variety is going on. And which variety is in come? It is most common. That is a major. The beta thalassemia major will come across with that. In the beta thalassemia major means what? Presentation will be like that: pallor, shortness of breathing, jaundice, hemolysis, facial changes, the chipmunk faces or facial deformity will be there. Everything will be there in case of beta thalassemia. So beta thalassemia, it is giving, I am your homework, is the point mutations are there. Mutations are ভাগ আছে, কিরকম ভাগ আছে? স্প্লাইসিং, এটাতে বেসিক্যালি স্প্লাইসিং হয়, ঠিক আছে? Most probably the point mutation type is splicing, so that is called splicing point mutation of beta genes, and beta genes are number 2 are there. There is no such criteria having some like alpha, because alpha, one gene thalassemia carrier, alpha thalassemia carrier silent. 2 genes deletion, it is called alpha thalassemia trait, very very common. আমি মোটামুটি ভাবে সপ্তাহে একটা দুটো করে পাই ট্রেট। কিভাবে পাই? প্রেজেন্টেশন সেম, এটা জ্বর নিয়ে এসেছি, জ্বর কিছু কমছে না, 7 দিন হয়ে গেছে, সিবিসি করালাম, দেখলাম 9 আছে, সব দেখে নিয়ে আমরা কি করি, আমরা একটা আয়রন প্রোফাইল দিই করি, whether patient is suffering from iron deficiency anemia or not. দেখা গেল আয়রন তো দূরের কথা, কমের তো দূরের কথা, বরং বেশি আছে, বরং আমার হায়ার রেঞ্জে আছে, then I go for the HPLC, and HPLC come in case of trait, that means alpha thalassemia or beta thalassemia trait is come as a HbA2 is in higher level. Normally HbA2 is present 1 to 2%, and this patient is coming at 3, 5, 4, 7%, etc. As well as HbF is normal. If HbS is normal and HbA2 is abnormal or high, that means it is not a major type. If HbF is high and HbA2 also a little bit high, then always it is a major type. So thalassemia beta thal major, when we go for the HBLC, then HbF level will be much more high. Normally after the 6 months, it will gradually out. 95% to 98% will be our HbA. That means what? Alpha 2 and HbA, alpha 2 and beta 2, and then low percentage, that is a normal percentage of 2% of HbA2. HbA2 is alpha 2 and gamma 2 নয় বাবা, delta 2. কোথা থেকে এসেছিস?
কোথায় বাড়ি? তোকেই বলছি, হ্যাঁ আমি তো টেরা নই রে, আমি স্কুইন নাকি তুই দেখা যাচ্ছে ও হচ্ছে, হ্যাঁ বারাসাত থেকে, বুঝতে পারবো পড়াশোনা হচ্ছে না, এতবার করে বলছি A2 আলফা 2 ডেল্টা 2, হ্যাঁ গামা 2 হচ্ছে যখন আমার কি ফিটাল হিমোগ্লোবিন হবে। ফিটাল হিমোগ্লোবিন কেন হবে না? ফিটাল হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন ক্যারিং ক্যাপাসিটি ইজ হাই, অ্যাফিনিটি ফর অক্সিজেন ইজ হাই, দ্যাটস ওয়াই ইন কেস অফ ফিটাস মাদার থেকে অক্সিজেন বেশি নেবে, ও চাই বেশি অক্সিজেন, দ্যাটস ওয়াই ফিটাল হিমোগ্লোবিন ইজ প্রেজেন্ট আপ টু দ্য এজ অফ ম্যাক্সিমাম 6 months, সো দ্যাট প্রেজেন্স যেহেতু 6 months এর পরে চলে যাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই উইল অলওয়েজ প্রেসক্রাইব or advise HPLC after the age of 6 months, 6 months, 6 months. বোঝা গেল? 6 months এর আগে HPLC করা যাবে না। So this is a type of alpha and beta thalassemia as a gross. It is a huge things are there. It's a genetic, it's a disease, is a symptoms. Symptoms is different from the one patient to another patient. Presentation is different, but still one of the common features is the pallor. Another feature is the repeated requirement of the blood transfusion. If any in your clinical questions is coming like that, the repeated blood transfusions, always search for this hemoglobinopathy. Not only thalassemia, always search for the hemoglobinopathy, because something is called is a quantitative hemoglobinopathy, another is called qualitative hemoglobinopathy. So alpha thalassemia, beta thalassemia is a type of quantitative, not qualitative. This is a quantitative, quantity ta kome jacche. But what is the example of qualitative hemoglobinopathy? Sickle cell anemia. So come to the sickle cell anemia. Sickle cell different misguided by many means. I also have missed 2 to 4 diagnoses. I have missed my seniors or hematology diagnose the case. So this is a very changing patterns and presentations are coming is very tough to diagnose. I also have diagnosed many patients, but I can admit that I have missed some such a patient in early stage. It is also is presentation mostly in the after the 6 months of age. So sickle cell anemia in topic, I am coming to the just gist. Because the problem is that is the point mutations, or you can say the mutations only. কি করবে এটা? It is a qualitative problem. কি হয় বল, এটা তো জানিস কোন কি হয় বল? অ্যামিনো অ্যাসিডস, রাইট? অ্যামিনো অ্যাসিডস এর প্রবলেম হয়, অ্যামিনো অ্যাসিডস চেঞ্জিং হয়। তাহলে বলি স্যার অ্যামিনো অ্যাসিড এলো কোথা থেকে? ঠিক কথা, মনে রাখবি চেনের মধ্যে অ্যামিনো অ্যাসিড বোধ হয় প্রবাবলি দেখবি বই 141 অ্যামিনো অ্যাসিড and beta chains are formed by 146. এবার দেখবি এগুলো আমার মনে থাকে না। 141 and 146 amino acids are there. So different genes are there. Suppose this is alpha gene. Suppose it is alpha gene and kori 5 আরো আছে। So these 6 beta chains is a problem. Problem is here. What such a problem is there? There is a codons are there that is a indicate for the glutamine or the glutamate, right? Glutamate. It has a mutation into the ঠিক আছে, over excited হয়েছে, হয় সেটা। Valid is there. Problem is there. Now you tell me, যে বলি ভ্যালিন বল গ্লুটামিনের ক্যারেক্টার কি? বলো, ওটা বলো। হ্যাঁ তুমি বলো। I know everything, বলো। What is the difference between this? কেন এটা হলো? এ থাকলে কি অসুবিধা আছে? প্রবলেম কি আছে? এখানে গ্লুটামিন হয়ে গেছে, ভ্যালিন হয়ে গেছে, কি অসুবিধা আছে? স্ট্রাকচার তো চেনই আছে, কোনো অসুবিধা নেই। কেন অসুবিধা হলো? স্ট্রাকচার তো এই স্ট্রাকচারে কিছু হয় না। অ্যামিনো অ্যাসিড আবার কি স্ট্রাকচার? অ্যামিনো অ্যাসিড ইজ এ প্রোটিন তৈরি করার একটা পার্ট। গ্লুটামিন হচ্ছে এটা ভ্যালিন আছে, কি অসুবিধা আছে? কে বলবি? Is a acidic nature? Yes. It is a yes, right? You are right. You are going to right. Then হ্যাঁ ঠিক, রাইট। একটা পয়েন্ট, দুটো মেন যে পয়েন্টটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গ্লুটামিন ইজ এ হাইড্রোফিলিক and valine is a hydrophobic, right? So polymerization of the HbS, এখন আর HB হবে না, HbS হয়ে যাবে। HbA হবে না, HbF হবে না, HbA2 হবে না। This patient will lie as a HbS. It will come as a HPLC. So HbS, আবার একটা HbS,
আবার একটা HbS, it will flow in the blood and then polymerization of the form this will form. Polymerization, what type of, this is due to the 6th position alternation of the glutamine or glutamate to valine. Valine is a hydrophobic in nature. So hydrophobic is nature means hydrophobic pockets are there. So if these pockets are there, then the polymerization will be easier. If polymerization will be there, then clamping of sickle cell, তখন sickle cell এর মতো দেখতে হয়ে যাবে RBC, right? So this shape will be changed and the microcirculation blockage will be there. So disease or symptoms will come as like the shape change, hemolysis feature as well as veno-occlusive blockage features. একটা ভেসেলে গিয়ে জমে গেল, microcirculation গিয়ে জমে গেল, that is a blockage, that means pain. So remember that I missed oftenly. The may present is a joint pain. Only joint pain may come as sickle cell anemia. How can you detect that in the first day? No, not at all. But still, if you see the CBC, etc., HPLC, then coming as a presentation, the metacarpal bones are be affected. Sit down. So in this way, sickle cell anemia, I will start from the next day from the sickle cell anemia. Okay, go for it. For your homework is a thalassemia and sickle cell anemia. I will ask you the questions.